SG Secretary General David Lewis Rubongoya ne bannamateeka b'ekibiina kya National Platform olwaleero basibye ku High Court. Birungi si birungi. Katulabe ki ekigenda mu maaso. We are challenging the entire law before the Constitutional Court. In the Constitutional Court, we are challenging the entire law. Here in the High Court, we are challenging the actions of the Minister, Mao, and the Electoral Commission of discriminating against NUP, even violating the law itself, the amendment. When the amendment was made to the Political Parties and Organizations Act, the law provided that there has to be a statutory instrument which creates a new High Court, where political parties decide whether or not to remain members of the National Consultative Forum, which National Consultative Forum NUP is already a member of. So what these people did, because we told the people that the whole law, the entire amendment, was meant to fight, to cripple the National Unity Platform, that is how they have been not even following the provisions of the new law. So that is why that Mao, out of vengefulness and all that, wrote to the Electoral Commission, said exclude NUP. And we're here before the High Court. We say that is wrong, that is irregular, that is illegal. You remember, Locke was in Parliament a few weeks back, and he said that now that there is a new law, let a statutory instrument be presented to us. Which is why we say that we are against that discrimination, because all discussions, these will have been meeting, talking about how to implement the new law in the exclusion of NUP, and we say that is wrong, that is irregular. And is on rule of law. You see, we have a new law. You know, our claims are not necessarily centered on money, but rather the law. Now we have a new law, the Amendment of Political Parties and Organizations Act. But the amendment has no statutory instrument to operationalize it. All the players are interested in is who gets what, which political party to get what. But the law is disregarded. The law does not work without considering the status quo. What is the status quo? What has been there? We are still operating in the old regime, not the new regime, because the new law is not yet operationalized. And the same minister who is supposed to issue a statutory instrument is the same minister who is misguiding the Electoral Commission, the iPod, and the others. We need the new law to be operationalized. It's the new law which will guide on the procedure, who does what, when, with who. I mean, as you've heard in the court, the date of implementation goes ahead, and Electoral Commission gave that precedence in distributing the money. So yes, the process will go on, the challenge will go on, but I think there's quite a lot of water that's gone down the bridge. The things you need to know is that, I mean, I've just explained it, that the effective date of the act is clear. And I don't think, in the limitedness of my knowledge, I don't think that the statutory instrument should actually take precedence over the act. So, Doctor, criminalization, okay, carries both risks and assets. The MOU of iPod runs an electoral cycle. So until the electoral cycle is done, there was no need to do an MOU, because the parties in iPod felt that the validity of that MOU still subsisted until the next electoral cycle. The MOU of that MOU still subsisted until the next electoral cycle. The MOU is not going to change, excluded, because the members of iPod signed to the MOU. They went through that process, signed the MOU, and as far as we know, in the strictest sense of our MOU, NUP is not a member of iPod as of now.
point in time, and until that process that will culminate into the signing of the MOU by the party, committed by the party president and the secretary general, they are not members. They've received the funding before, prior to the coming of the law, but the law ties receiving of that funding to membership of IPOD. Okay, the law ties anyone to receive that money to the membership of the IPOD. If you are not a member of IPOD, you are not entitled to receive that money. But who is a member of IPOD? The political party with the elected member of parliament in parliament. That binds you to be a member of IPOD. That's enough. Now, what's the purpose of the MOU? That you need to sign an MOU, and that MOU needs presidents of political parties to be there in action. In what? To be right there in action, yeah. Now, what I'm saying, these goons, they are playing with the taxpayers' money to coerce Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine into meeting General Museveni under one table, under one roof. And then Museveni gets the photo opportunity he has been yearning for. Bro, they are trying to drive us crazy. They are driving us where they want us to go. Now, Ugandans, open your eyes. If you are there and you are really want change, let's use this election. Let's use this period to vote out to General Kaguta Museveni out of power. Then this nonsense IPOD MOU will cease to exist because they are nonsense. This is just a crown. They are just using this to steal from us and to coerce us into what we don't believe in. Oba mukiraba kyengamba. Zino sente ekibiina owulidde n'oyo simanya yakulira IPOD. Alawo bisweta sente za muyo musoloza agigirako amatama. Sente NUP badde zifuna okitegedde ngera eri memba ya Consultative Council kati baddira mu kino ekiteeka ekitannaba no nakola ne bo bakozesa ekiteeka ekitannaba kukola okumma Nup sente ze badde funa luli emabega. Sente ezo Nup ezifuna ku lw'omuwi w'omusolo. Kyagulanyi yafuna above 3 million voters. Bamulonda abantu abo bawa omusolo. Nolwekyo abantu baba balina okufandinga ekibiina kyabwe kye balonda. Kati omusolo gw'abo abantu gwe bawa ekibiina kya National Unity Platform kiddukanye emirimu gyakulwabo abantu abakilonda. Kati okuva lwe baayiteekawo kino ekiteeka nga Kyagulanyi agenda okusinkana General Museveni mu State House ne ku ddina okunywa caayi ne basala amagezi bafosinze bate bakase batya Kyagulanyi okutula ne General Museveni ku mmeeza y'emu. Kati ne bakikolera tteeka nga Kyagulanyi alina okusisinkana Museveni nga tteeka lyeri mukase ng'akakibwa tteeka okusisinkana General Museveni. Kati ne bakola akabadi ne bakozesa etteeka eryakafuluma etannaba na okutandika kukola ne bamma ekibiina kya National Platform sente zirina okuzadde zirina okufuna. Kati emyezi 5 bukyetekero lifuluma naye nga terinaba kukola. Emyezi 5 National Platform teyifuna sente ze badde ina kufuna nga bakozesa ine etteeka epya ate litannaba kukola kimenya amateeka. Nup kyekitutte mu kooti ewakanye bino era bajja giririra wadde bakyadongwa bajja giziriwo sente bajja zijiwa badongwa budongwa. Kati wulira waliwo abantu bangi eyo kuva byatandise eggulo bangi bakumye omuliro Nup ate yagategenda mu IPOD biki sente ziri IPOD siza Museveni kyatunda nteeze. Sente zo nange fa bagula sukaali abagula omunnyo fa abalonda Kyagulanyi ogwo omusolo gwe tuwa gwe gw'obwa ekibiina kya National Platform kuddukanya emirimu era bye bitebe National Platform byeyina olwaleero. The main headquarter Makerere Kavule ekiri eyiga nga kyetwazimbye n'ekiri eno waffe Embalala ku Independence Ground kyetwazimbye ezo sente zina college mirimu era mu bibiina byonna ebyakabeerawo mu Uganda Nup yakozesa sente ezo obutuufu bwazo. NRM efuna sente empitirivu twalina kye yali ezikozeseza tumanyi gye ziraga. DPFDC n'ebirala badde bajja bazifuna ezo sente emyaka gyonna 2 gye bamaze wano emyaka emeka gye bamaze wano.
tewali kye baali bazikozesezza era obabuuza sente zo mbadde mufuna mbadde muzikozesa tebaza kikulaga kati bafunye ennugu kubanga Nup ebalabisizza ebalaze ekituufu ekirina okukozesebwa ssente ezo n'ensi nemanya nti bulijjo waliwo ssente ezo ebibiina by'ebyobufuzi bulijjo bali bazikozesa ki kati bali mu kuswala nabo bagamba let's exclude Nup kubanga etuswaza ffe nga tuli omusimbi gwaffe ng'ensi temanyi kati Nup egamba buli ddala lyonna gye muntu alanja genda mbalabisizeeyo ensi erina okumanya ekituufu ekigenda mu maaso ku nsimbi z'omuwi w'omusolo kati Nup egenze mu kkooti era yagambye bwe mubanga muŋŋamba nti okumpa ssente ezo nina kukola MOU kambi sayininge kati bagamba nti era wadde yasayininze newaayo okusaba okwegatta ku iPod tebagenda gikkiriza paka lwe banaddamu okulonda jjukira iPod erondebwa after 5 years or after 4 years kitegeeza lino lyonna ebbanga bwe tulumala okulonda kuno Kyagulanyi n'atagenda mu ntebe national platform egenda kuba tefuna ssente for over 4 years weebuuza egenda kuba etambuza etya emirimu kati okuziyiza ebyo byonna olina kulonda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tujjewo gye n'Omuseveni tutereeze byasoba okitegeera era togeza kulonda kintu kyonna kya yero togeza kulonda kintu kyonna kya DP togeza kulonda kintu kyonna abo bonna ababubiina obwo kati olaba ebibiina byonna ebirala byo biri mu kufuna ssente okujjako national unity platform kati ebyo byonna ebibiina ebiri ne NRM biri mu kugabana ssente zo ez'omuwi w'omusolo tobikombya akalulu londa national unity platform tugobezire enkwezenge zituviire okitegedde tugobezire enkwezenge zituviire tusobole okutereeza eggwanga lyaffe ne ssente z'omuwi w'omusolo zigabanyizibwe bulungi oba zikole ebyo beziteekeddwa okukola kati nyabasobola okuwa Secretary General David Rubongoya nga ayogera ku nsonga eno okugittaanya obulungi njagala otegeere bulungi abantu abamu tebaategedde abantu abamu boogera bino boogera biri mbw ate Nup yagamba lolololo nga temumaze na kumanya nti netteeka lyakyusibwa Nup nebanga mu mateeka eri forced okuyingira mu iPod juka eno iPod empya eyawukana n'eri iPod enkadde gye Nup gyaleeganya okuyingiramu eri yali organization nga just ekintu kirawo nga kiteekewo obutesi kyabwannakyewa era nga ssente ezo zaali ziva mu bagabirizi b'obuyambi nga baziwaayo nga si za muwi wa musolo okitegedde kati zo Nup n'ezirwanyisa abagabirizi b'obuyambi ne bazisiba ne bataddamu ziwa iPod obusungu ne bweyongere wa Museveni ne banne kati zino ssente zibadde ziweebwa ebibiina by'ebyobufuzi Nup era ebadde ezifuna okuva luyafuna abaka ba parliament abakiika mu parliament ebadde ezifuna emyaka gyonna kati kubanga tebakyalina ssente za iPod zibaweebwa abazungu kati baddidde zino Nup zebadde efuna ez'omuwi w'omusolo ne baziteeka mu iPod ng'okuzikuwa olina kwegatta ku iPod oba onfunye kubanga ez'abazungu zava Nup yazikuba ne bazungu ne bazizaayo kati bakutte ez'omuwi w'omusolo ne baziteeka mu iPod ne bagigatta mu National Consultative Council ne Nup mweri member era nga ye vice president wa National Consultative Council kati ne bagisibira wa kalipo baagala givugisa kataka paka gino Kyagulanyi mbu lwanakkiriza bo balowooza nti bagenda kukowasinga Kyagulanyi bagenda kuteeka Kyagulanyi kaliririro mbu akkirize okusingana gye n'Omuseveni ndabanga kyekafuuwe kubanga by the end of May next year gye n'Omuseveni yatuba tuli mu ntebe gatta gigenda okuba emyezi omwaka nga gumu n'emyezi ebiri n'omwezi gumu nga Nup tefuna ssente awo bijja kuba biweddekera gye n'Omuseveni tutandike twegabire ssente nga bwe twetaaga tukulaakulanye eggwanga lyaffe nga tugobye nakyemalira so kolabe olize Secretary General kyagamba banange ssente ezi distributing ba parliament si za Museveni ng'omuntu ssente ezo za muwi w'omusolo era mu mawanga over 100 countries amawanga agasukka mu 10 mu nsi amawanga ago gafandinga political parties okuzisobozesa okutambuza emirimu gyazo okusinziira ku numerical strength so bano aba NRM balimu ogezaako okubawuddisa n'okubalowoozesa nti invention yaabwe nedda sente zibeera allocated by parliament zigende mu bibiina by'obufuzi bisobose okukola emirimu gyazo newankubadde tubadde tuwakanya ebbanga lyonna lyonna system gye bakozesa okudistributing ezo sente kubanga ogenda maliriza nga NRM etwala 75% yezo sente ate nga byonna bye bakola kwegamba bo baagala kibenefiting bo
era ne sente zino NUP ze badefuna mu kuleeta lino etteeka ekigendererwa kyabwe kibadde nti sente ezo babeere nga bakola ki be batwala share yazo kubanga singa NUP ebeera tesayinize statutory instrument bwe befulumye NUP netegatta ku iPod erimu department mu NCF kiba kigala sente ezo NRM still egenda kutwala 75% yazo oba muntegeera sente zalibadde zigenda eri NUP nazo still babagala 75% yezo sente so saagala omuntu alowooze sente ezo za Museveni oba ki no sente ezo za ggwanga za miwa omusolo ekirala ekisingira ddala obukulu NUP kyekibiina kyokka ekirazi accountability yezo sente kati watwogerera mukimanyi tulina ebitebe 3 mu ggwanga ebisinga obwakabi n'ebitebe byaffe ebyo nabyo betulina mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo tubadde tukozesa sente ezo eziri allocated by parliament okufuna buli kimu kyonna kyonna kyetufunye ng'ekibiina n'okukola emirimu gyaffe naye kaakati okumala emyezi 5 sente ezo baziggalawo mwawulidde gye buvuddeko nti bagenze abakakiiko k'ebyokulonda irigale nga tebatambulidde ku mateeka ne bazigabira ebibiina byonna ebirala NUP ne bagireka ebweru kyekyatwaliriza okufuna meeting n'akakiiko k'ebyokulonda ne tukabuuza musinzidde kuki okukwata sente ezo ne muzidistributinga bo ne bagamba nti bano ba iPod batugambye nti abasayininga MOU betulina okuwa kati netubagamba kale bwe mugamba bya MOU ki ekitaliiwo naffe katugisayininge naye nga bwe nkugambye era tumanyi bulungi nnyo nti banoonya excuse zonna okulemesa National Unity Platform. Ndowooza kati otegedde bo mulamwa gwabwe okulemesa National Platform kati gwe Uganda get ready okulaba ng'ofandinga ekibiina kyo bwabaawo ene course ene ekintu kyonna ekyetaagisa okulaba nga ekibiina kyo kiyimiriza waayo muda waayo tweyame nti buli mwezi nja kufisaayo omutwalo gwange nguweeyo nga kufisaayo 5 zange nziweeyo ku lw'ekibiina nga kikkakatako ng'oya kikkakatako okitegedde tusabe nti kati namba zino zitukozesa tubeere nga tuwaayo nga just twebanja bwebanja okuba nno twagala struggle yaffe tukimanye n'okukimanya nti tulina kukozesa omukisa guno okuvoting out government ya General Museveni agende n'ababbi bamawu bampuuga abanyaabo bonna batuviire tuteekewo enteekateeka ennungamu eneekulaakulanya eggwanga lyaffe n'ebibiina by'obufuzi nga bifandingibwa ddala mu mazima n'obwenkanya so si bino byekirwagwagwagwe w'ekigenyufu nga bwe biriwo bya General Museveni eby'okubba obubbisaniza omumiwa omusolo tebalina kye bazikozesa wabula tumanyi na gye ziraga tumanyi na kiki kye bazikolamu wabula bo bakolamu byabwe kwongera